Yes, and we are live. I'm gonna introduce you, all right? Go ahead. Yututi busanita maniele wa malukuti akumbira kuwa tibunito maniele wa malukuti amalukuti na lido tamarieto reina mago feia bota marieta araputa sipilire. Eso, mi gente. Conéctense, conéctense. Conéctense y compartan el video. Share the video, please. Yusuti busalita mariele wa malukutina akumbira kuwa tibulito mariele wa malukutina amalukutina lito tamarieto reina mago feia bota marieta Yes. araputa. Compartan el video. Aquí vamos a estar en vivo con Livin. We're going to be here live with Livin in a few seconds. So please share the video. Compartan el video. Ayuto tipu salita mariele, ua malukutino, akumbira kuwa tipulito mariele, ua malukutino. Amalukutina, lito tamarieto, reina mago, bella bota Yes. marieta, araputa. Kuna watu bareka, kuna watu basinde. Tanto mal, kuna watu banarenda tukuna buga, kuna All kuwa. right. Okay, mi gente, la hora ya llegó. The time has finally arrived. Ojalá que ya hayan compartido el video. I hope that you have shared the video. The time has finally arrived. And yes, today, hoy, shout out to everybody que se activan conmigo. Hoy voy a usar mis lentes, obviously. I normally don't wear them, but today, I definitely got to wear them today. Pero, again, everybody that tuned in already, thank you, share the video. Ahora es tiempo para mí, para introducirles a un individuo muy especial, a una persona que vino a este mundo con un gran propósito, que hace todo lo que él puede todos los días de su vida para ser una mejor persona y para ayudar y para abrir otras puertas para muchas personas que también pasan por los mismos obstáculos que él ha pasado o está pasando. Esta persona es un comediante, activista, él ayuda con cuidado personal, él una persona que habla por la gente que no pueden hablar y su nombre, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, ladies and gents, his name is Livin. Livin. Oh man. Buenas noches, mi hermana. Good night, good evening to you. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Aquí estoy muy contento y
preparado para esta entrevista y quiero decirte gracias otra vez por haber aceptado ser parte de mi show. Es un gran honor tenerte aquí y me imagino que mucha gente van a esperar a ver qué es lo que tú tienes que decir en esa entrevista. Entonces, antes que comencemos, ah, dígale a la gente que tal vez no conozca quién es Livin, dígale a la gente una introducción, a small introduction of who Livin is, like a minute. Ok, bueno, para los que quizás no conocen sobre mi persona, buenas noches a todos. Samsation, quiero darte primeramente las gracias por darme la oportunidad de venir a tu espacio esta noche. Gracias por comunicarte conmigo para esta oportunidad acá. Lo agradezco de corazón. Mi nombre es Livin, ¿verdad? Yo soy de Santa Fe, yo soy garífuna de Honduras, nacido en la comunidad de Trujillo. Yo nací en Trujillo, pero siempre me crié en Santa Fe. Pues mi padre, yo soy mitad y mitad. Mi padre es de Trujillo y mi madre es de Santa Fe, pero siempre me crié en Santa Fe y pues a partir de la edad de 14 años me vine a Estados Unidos, o desde la edad de 14 años crecí aquí en Estados Unidos. Hoy en día me dedico a lo que es, pues tengo mi propio negocio, me dedico, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero me dedico a trabajar para mí mismo, ofrezco cuidados personales, al igual que ayudo con la fertilidad a muchas parejas, gracias a Dios, es una de mis bendiciones que no me imaginaba que iba a estar haciendo. También le entro a lo que es la comedia, soy activista, soy modelo, activista para personas viviendo con VIH, así como la prevención también y educación de ello, entre muchas otras cosas, porque no me gusta limitarme. Eso es mucho lo que hago aquí y allá, Y, y- honestamente. y eso que, eso es una de las muchas razones porque yo sabía que tenía que entrevistarte. Mi esposa había mencionado tu nombre y yo dije, I don't know if he's gonna want to be part of my show. Yo no sé si él va a querer ser parte de mi show, pero voy a ver qué se puede hacer. De ahí, cuando estaba en la entrevista con Panchan y Patty, que el mundo es pequeño. Yo no sabía que Patty era amiga contigo y Muy, ella, muy buena amiga mía. y ella estaba en tu casa y así las cosas pasaron así. El universo es así, like you were right there in the background, I imagine, the whole time during my interview, and that gave me that window to mention it, and then you accepted it, and that was amazing. That was great. And I'm Yep. happy about that. I'm happy about that. And I want to ask you, how come you chose to por qué uh, uh, decidiste tener el nombre Living en vez de otro nombre? Mira, te voy a explicar de dónde en realidad mi nombre, porque hasta yo en un momento empecé a tener curiosidad sobre mi nombre. Pero cuando yo llego a preguntarle a mi madre, ¿de dónde viene mi nombre? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me pusiste Living Sabio? Literal. No, porque ese es mi nombre, mi apellido es Sabio por parte de mi padre y soy Fernández por mi madre. Mi madre me explica a mí que mi nombre en realidad no iba a ser Living. Mi papá, cuando era un jovencito, entre sus gangas, entre sus amigos, a él le llamaban Lin. Hasta el sol de hoy, curioso, mi mamá a mí me llama Lin. Pero escucha la historia, te lo voy a hacer breve. Mi papá le llamaban Lin sus amigos. Lin, Lin. Perdón. Y ese fue el nombre que él quiso ponerme. Bueno, se dio cuenta porque mi mamá estaba esperando un baloncito. A mi mamá no le gustó, por lo que este era su nombre de la calle. Luego él quiso ponerme Lewin. He wanted to name me Lewin, but she didn't like it. Ella no le gustó. Y de Lewin, ella sacó Living. Ella sacó Living, él así nomás. En realidad nunca tuve que explicar mi nombre hasta que llegué aquí a los Estados Unidos. Eh, So, honestamente, yo pensaba que era un apodo o un. that's my birth name. Mucha gente piensa, exacto. Mucha gente piensa que es un apodo, pero es mi nombre. Ese es mi nombre de nacimiento, Living Sabio. Me llega, es so original, es original, que nunca he conocido a una persona llamado Living. Y the irony behind that, right? The irony behind that, the way you basically showcase it, the way you live up to that name. It's just like, just think about it. It's like you out there, you literally living. Yeah.
That's crazy, right? And that's how I started to look at it as well. Cuando llegué aquí a este país, y yo comenzaba a decirle a las personas, I started to tell people my name, and people would be like, spell it. I'm like, Livin. They're like living large, like living life. I'm like, yes. You know? So, de tanto y tanto que me preguntaban, oh, deletrea tu nombre, cómo se escribe y todo eso, y la reacción de la gente que hasta el sol de hoy, donde yo vaya dentro de los Estados Unidos, doy mi nombre, quedan como que, no, tu nombre real. Y yo digo, no, eso es mi nombre real. ¿Me entiendes? So desde hace años atrás decidí, I decided to live up to my name. I decided to do whatever it took for me and whatever I do in my life to go along with my name. You know? So es una batalla diaria, es una pelea diaria, porque no somos perfectos, somos humanos, pero desde hace años decidí así, de que mi nombre fuera junto con la persona que yo decido ser todos los días de mi vida. So, sigo en esa tarea, mi hermano, porque esa tarea no se termina nunca. Nos morimos y todavía seguimos tratando de ser mejor personas. So. Y hablando de esa parte de la batalla que uno siempre continúa, que nunca para. Cuando eras un chamaco, cuando eras un niño creciendo allá en Santa Fe y tú dijiste Santa Fe, ¿y qué otro lado? Bueno, mi papá es de Trujillo, mi madre es de Santa Fe, pero Ajá. yo siempre me crié en Santa Fe. ¿Y cómo fue tu experiencia creciendo en Santa Fe, a.k.a. Guiriga? Bueno, ese es mi pueblo, Nagueira, Lira. Ese es mi pueblo. Yo soy Guirigana, donde yo vaya, la gente sabe que yo represento Guiriga, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, soy mitad y mitad, soy Durubiuna y Guirigana, Sugabiuna, soy trujillano y Guirigana, pero siempre me crié en Santa Fe. Yo pues la verdad no quería venirme a los Estados Unidos, ¿sabes? Recuerdo muy bien en esa época, en el 2006, cuando mi mamá nos sienta a mi hermana y a mí, y nos dice, oh, su papá los quiere llevar para Estados Unidos para ofrecerles allá un mejor futuro, mejor. Yo no quería, honestamente yo no quería. Yo dije, ok, voy a ir, porque honestamente soy niño, no tengo en realidad mucho que decir, me van a andar por arriba y para abajo porque yo tenía 14 años. Y recuerdo, ¿sabes? Yo le dije, ma, me voy a ir, pero es para sacarte a ti también de este país, ¿verdad? Cuando ya pueda, yo te voy a sacar. Por eso voy a aceptar irme, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, años después pude hacerlo, pues mi mamá ya me la pude traer, ella vive aquí en Estados Unidos. Ahorita está pues en Honduras, porque pues recientemente falleció mi abuela, que es su madre, pero, va, en eso estamos. Y me gusta tu trayectoria. Tú dijiste que tenías cuántos años cuando llegaste aquí a los Estados Unidos? 14. Yo tenía 14. 14 años de edad, actualmente tengo 31, voy a cumplir 32 en septiembre si Dios quiere. Wow. Oye, tú llegaste como 2 años o un año y medio de la edad que yo tenía cuando yo llegué. Y yo sé que para mí fue un poco difícil el cambio de vivir en Honduras, porque yo viví en Honduras prácticamente 13 años y después vine acá, me tiraron a la jungla que es Nueva York. ¿Cómo fue para ti ese cambio de estar en Honduras, de hablar español, tener que aprender un nuevo lenguaje, un nuevo sistema, una nueva cultura? ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, mira, yo llegué a la Florida. Cuando yo llegué primeramente a los Estados Unidos, mi padre en ese entonces, bueno, en realidad hace años yo iba viviendo en la Florida, entonces yo llegué a la Florida. En la Florida hay un lago de latinos, hay muchos hispanos. Allá pues yo en la escuela estaba entre cubanos, entre panameños, entre unos cuantos hondureños y así. So, no era mucho el problema era ya cuando ya me tocaba ir a clases. Ya cuando me tocaba ir a mis clases individuales, yo recuerdo, yo tuve problemitas porque soy moreno. Y te voy a explicar brevemente un chistecito. Yo iba a la escuela con un pedacito de papel y en Ujú. ese pedacito de papel decía I don't speak English. En ese pedacito de papel yo no hablo en inglés, escrito en inglés. So, cuando alguien me hablaba, yo lo único que hacía, como lo tenía siempre en la bolsa, yo lo sacaba. Yo lo hacía así. Y pues llego a mi primera clase de inglés, bro.
y la maestra está regada, que yo no quiero hablar, que porque no quiero hablar. Yo le estoy mostrando el papelito y lo estoy hablando en español. Y digo, no me entiendes, yo no hablo inglés, te estoy hablando español, no me estás entendiendo ni mi lengua, mira, ve, yo no hablo tu idioma, le digo yo. No, que sí, que sí hablas inglés, que sí hablas inglés. Me mandó a detención, mira, me hizo un lío porque según ella yo no quería hablar en la clase que yo me estaba haciendo, porque ella no se explicaba cómo yo soy moreno y no hablo inglés. Fue cuando me empecé a dar cuenta y digo yo, pero qué, no hay morenos que hablan español en este país, digo yo, qué, no, qué onda. Pues, eso me pasó, pero sabes que yo soy una persona muy aplicado y pues a los 6 meses yo ya hablaba inglés aquí, ¿sabes? A los 6 meses yo ya estaba como que yo había nacido aquí. Te lo Wow. juro. Yeah. Yo quisiera haber pensado de eso cuando yo estaba en ese tiempo. Yo quisiera haber pensado de esa de tener un papelito, de tenerlo en mi bolsillo para la gente, porque para mí sí eso fue difícil, aprender el lenguaje, un nuevo lenguaje, fue algo que de verdad me llevó por unos rumbos difíciles, pero es en Nueva York, ¿me entendés? Nueva York es un poquito más, ya tú sabes, tú vives ahí ahorita. La gente, Yeah. hay veces la ignorancia ahí es un poquito, comparado con el tiempo de hoy, antes era la ignorancia era más alta sobre morenos que hablan español. Right. Entonces decían bromitas como, oh, ¿de dónde sos? Sos un mexicano quemado, cosas así, like, en esos tiempos, ser negro o africano que habla español o todo eso no era tan aceptado como lo es hoy. Y hay otras Oh cosas man, yeah. que me imagino que tú también puedes poner tu opinión, que en tus experiencias, que ha pasado a ti, que te han tratado de una manera por ser latino o por ser negro que habla español. ¿Cómo tú te manejaste en esas situaciones cuando encontraste racismo? ¿Sabes qué? Sam, honestamente, yo no podría mentirte. No podría mentirte. Como yo siempre he sido una persona con carisma, a mí me sorprende cuando algunas personas dicen que yo me veo una persona non-approachable. Sometimes they'll say I look non-approachable. But it's because I'm a Virgo, I guess. And Virgos, we have a BATCH resting face. You know? Pero en realidad soy una persona de mucho humor. Oh my God, mi comedia puede hablar por mí. Eh, pero por eso, fíjate que yo nunca en realidad me he sentido, nunca me he sentido like menos o menospreciado o porque yo siempre yo sé cómo hacerle plática a la gente, yo sé cómo llegar y cuando no es para mí, cuando tal vez una plática o algo no me lo tomo a pecho ni nada, entonces no te podría decir, hermano. Pues sería una bendición porque sí conozco personas que han sufrido esto e incluso I've had to stand up for other people when it comes to that. He tenido que defender a otras personas conforme a ello. So, pero en lo personal, honestamente, le puedo decir, mi hermano, que no he tenido esa experiencia. Aún. Pues voy a decir aún. Gracias a Dios. Rapidito, ahorita, todas las personas que están conectadas con nosotros, muchas gracias. Compartan el video. Livin, I think I wasn't able to really tag you, but you could still see the video because the video is public. So you could see it. And if you want to share it, you could share it too. Todos los que están acá, los que están con nosotros, if you connected with us, please share the video real quick. Unos segunditos, compartan el video. Estamos aquí en Fun Conversations with Samsation. Y aquí tengo a Livin. Y también quiero dar un comercial rapidito. El 22 de abril en Nueva York vamos a tener un evento con la organización garífuna que se llama Garífuna en Lace. Es un evento para recaudar fondos para poder pagar por los gastos que se están haciendo para construir la escuela técnica en Travesía, Honduras. Es una escuela que va a ayudar a los niños para el futuro, para que aprendan a hacer cosas como electricidad, otras cosas técnicas, otros estudios técnicos. Entonces, por favor, gente, apoyen. Y vamos a continuar con Livin rapidito. Let's go back to Livin real quick. No, that So was Livin, excellent right there, what they're doing. thank you, appreciate that. Yeah, everybody follow the page Garifuna and Lace, Garifuna and Lace, en la página de la organización. So Livin,
Now I want to ask you, right? You obviously, you are gay, right? Yes. So being gay, like, how was it growing up in the Garifuna community, being, you know, gay? Well, for me, honestly, I I always I've always kept to myself from little. But ever since I came to this country, once I came to the U.S. and I saw how happy I could be in my very own skin and how free I could be, I just knew that I needed to let go of something that was holding me back from being my authentic self. Cuando yo llegué a este país, por si hay algún televidente que no hable inglés, cuando yo llegué a este país y pude ver, ¿verdad? La libertad con la cual muchas personas se aman a sí mismos, viven su vida libremente, felizmente, sin perjudicar a nadie. Cuando yo observé eso, algo en mí me decía, pues yo sentía de que si no me liberaba de algo, que era eso, era hablar de mi sexualidad con mi familia, yo no iba a poder ser mi yo más auténtico, you know. So yo a la edad de 16 años fue que hablé con mi familia. At the age of 16 was when I spoke to my family about my sexuality. I'm actually bisexual, but it's not every woman that attracts me. I'm more attracted to men. Yo de por sí soy bisexual, pero no estoy atraído a toda mujer, me atrae más el hombre. ¿Verdad? Just to mention that. Pero siempre he sido, I've always been a hard-headed. I've always been a dedicated person to myself. Yo siempre soy una persona de un cabeza dura. O sea, I don't like nobody to tell me what to do. No me gusta que me digan qué hacer. Even my mom tells me that. And I always believe that if God gave me an idea, an inspiration, a thought, something, it's for a reason. It's not just for nothing that He gave it to me. Yo siempre he pensado de que cuando Dios me da a mí una idea, un plan o algo, espero que me lo está entregando a mí, ¿verdad? Espero que me lo está entregando. Y siempre he peleado por ser auténtico. I've always fought to be authentic, porque es más fácil para mí. Aunque algunas personas yo no les caiga bien tal vez por eso. I always try my best to be authentic because that's easier for me, even if that will make some people dislike me. I don't care. I'd rather you dislike me because I'm being 100 with you than to have a whole plethora of people around me because I'm being fake with them and they're being fake with me. ¿Entiendes? So yo en ese aspecto no, vuelvo y repito, yo a lo que a algunas personas les ofende, living lo va a ver como un tema de conversación. Like, algo que tal vez una persona, oh, Sam, I say this and then you get offended. For me, it's like, we're going to just have a conversation about that. You didn't have to get offended. So that's me, really. Y me llega a tu mentalidad la manera que tú llevas las cosas, la manera que tú miras las cosas, es una mente que tiene que ser, it needs to grow based on experiences, cosas que han pasado que te forma esa mentalidad fuerte. ¿Y cuántos años tú cuántos años tenías cuando te diste cuenta que tal vez tenías sentimientos para el mismo sexo? Desde pequeño, since I was young, desde muy pequeño, um, pues yo sentía esa diferente atracción hacia el mismo sexo. Al igual, la tenía igual hacia la mujer, pero las mujeres en ese tiempo, especialmente viviendo en el pueblo, era más como un escondite, you know. I was attracted to women as a young boy, and I would also be attracted to men, but I would just use women as my disguise, as as that mask, pretty much. I had no. I started to notice I didn't have that emotional connection to a woman the way I have it to a man. Like I can take care of both of them wonderfully, but if we're talking relationship wise and stuff, I don't know. I lean more towards men.
Like I connect more with men. With women, I'm wonderful with them as a friend, mostly. Like yo a mis mujeres yo no las dejo. Hoy en día, te repito, mi negocio se trata de cuidar mujeres. Yo cuido mujeres después de sus operaciones, de cirugía plástica y eso. So, yo tengo sangre dulce, como se dice. So, a mí mis mujeres vienen y nunca se van, you know. But, yeah. Esa respuesta es, wow. India Cacho, saludos para ti también. India te saludó a ti, Livin. Saludos India, para India. saludo mi amor. I love India. Yo, si nunca han probado las semitas de India, ya gotta try them. Ordenen las semitas de India. Oh, wow. Dios te bendiga, mi amor. Yes, I can't wait to go to New York, India, para probar tu comida y probar tu Her semita. food is amazing. I can't wait, I cannot wait. Y Livin, otra vez, yendo otra vez a la conversación. Everybody, los que no han compartido el video, por favor, compartan el video. And if you already shared the video, share it one more time. um, So, Livin, cuando tú estás en el mundo del farándulo, ¿va? Del entretenimiento, porque tú eres comediante, um, ¿cómo es que tú puedes cambiar de personaje? ¿Cómo es que tú vienes con esas ideas? ¿Cómo es que surgen tan fáciles? Um, for me, it's second nature, you know. Para mí es natural. Um, siempre me ha encantado la actuación. I've always liked acting. Es más, cuando yo era pequeño, yo miraba novelas, no por la telenovela, sino porque siempre tuve en mi mente esa pregunta de cómo es posible que esta persona me hace a mí sentir todas estas emociones, de que si es un villano me molesto con él o con ella, de que si es una persona que está sufriendo, yo lloro con él o con ella, cómo es posible que esta persona puede transmitirme estas emociones y yo sé que esta no es su realidad, o sea, no es su historia. Like that always captivated me. And how can people do that? How they can make me feel? How can they through that screen make me feel that? So every time I saw something, a movie, a soap opera, or anything, I always saw it paying attention to the actor, not really for the movie itself. Siempre que yo vi una película, una novela, o sea, siempre lo hice viendo, poniendo la atención al actor, no en realidad a la novela. You know, and from little, I always knew I wanted to do that. De pequeño siempre supe que lo quería hacer. So without nobody knowing, sin que nadie supiera, I was my own coach. Yo fui mi own coach por años. I would be in my room acting by myself. Like I'm like, am I going crazy? yo pasaba horas y horas en mi cuarto actuando a personajes y salía de un personaje a otro y como lo he estudiado, I have studied acting. I haven't done like a whole beginning to end course, but I've seen private coaches. Yo no me he graduado como actor, ¿me entiendes? En el teatro, nada de eso, pero he invertido en entrenadores privados. Entonces, con ellos he aprendido técnicas. That's how I've learned techniques. De cómo literalmente sacar al living de mí que entre amarillis. ¿Y Like, cómo se llama, it's an amazing game. y cómo se llama el personaje que acabas de nombrar un personaje ahorita, ¿verdad? Amaryllis. Amarilis. Yeah. Amarilis. Amaryllis. Wow, that's crazy. Ese es el nombre de mi prima. Pero ella, yo sé que ella te sigue también, y la mayoría de mi familia te siguen, la mayoría saben quién tú eres. ¿Y cómo es que tú usas tu vida personal para poder desarrollar a tus personajes? Parte de mis personajes son cosas que yo he visto, he vivido o que otros amigos o personas cerca a mí han visto o han vivido, me han compartido y de ahí yo saco lo que es hacer una historia de comedia. Yo me dedico a lo que es comedia negra. Las personas que no saben qué significa comedia negra, la comedia negra se refiere a utilizar temas tabú para hacer comedia de ello. You know, I do black comedy. For those that don't know what black comedy is I take taboo topics and make fun of them. Things that normally people would be afraid or ashamed to talk about, I make fun of them.
and at the same time I make you pause and think within yourself. You know, lo que yo hago con mi comedia es eso, sacar temas tabú de los que las personas tienen tal vez pena o vergüenza hablar, y hago chiste de ello, pero al mismo tiempo hago que la persona pause y pueda pensar entre sí mismo. Like, como la manera en la que le habla Marilis a su hija y todo eso, como ella es, that's not really a good thing, you know. So if you today are that person, you're able to see yourself through my comedy and pause and be like, yo, I talk to my children like that. And that actually doesn't look good. Wow, You me know, and it has been helping. It has been working in that purpose, like, big time. I love how I love the positive behind it. Now that you explained it like that, I'm pretty sure a lot of people watch it because it's funny, which it is. But the message behind it is what goes on over a lot of people's head. Mucha gente, a Right. veces ellos solo se enfocan en la chiste, en la broma, pero no entienden el mensaje que tal vez tú estás tratando de enviar con tus personajes y en tus historias, ¿verdad? Y a mí me gusta ese lado positivo. Ah, Evelyn Cristina dijo, I'm so proud of him. Evelyn Cristina said, I'm so proud of him. Bimeti Bay say, hey, Livin. Uh, Hey, y'all. I can't see y'all. No los puedo ver, but I love you guys. God bless y'all. I know I haven't made comedy for y'all. Yo sé que no les he hecho comer estos días, but a nigga is working. Yo trabajo demasiado. I need a vacation after a vacation after a vacation after a vacation. I'm working on my millions, so I work a lot. Yo trabajo demasiado. A veces recibo incluso mensajes, me dicen, oh, que cuando sale el siguiente video, si supieran que, con qué fuerza hice el último. Like, I'd be tired, bro. I'd be exhausted. And sometimes I just be like, I sit with God, and I'm not religious, but I'm very spiritual. So I sit with God a lot of the times, and I'd be like, why do you give me so much, like so many ideas? I'm pretty sure there's a lot of other people that could do this. Like, what do I have to think about all of this? You know. Um, but I love it humbly. I love it humbly. I love to see how some people do get the message in what I do. It's not just me grabbing a camera and coming to make someone laugh. It's not mainly about that. There's more to it. So cuando las personas pueden ver eso, cuando las personas pueden poner atención al mensaje que yo traigo más allá del momento de risa que te quiero dar, that says a lot. I don't have to always explain what I do. and have you ever, alguna vez te han dado amenazas o malas palabras por la comedia que tú haces? Al principio unos cuantos miembros de la comunidad garífuna, madres principalmente, me escribían y me decían, oh, que cuál es recuerdo una específicamente me dijo que ella no entendía cuál era el chiste en insultar a una hija en las redes sociales, porque Amariles le habla pésimo a su hija Yesenia, right? Um, y mi respuesta para ella fue esto, y lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros mismos decidimos vivir en ignorancia, no podemos culpar a otros y hacer que otros se sientan mal por las inseguridades que nosotros mismos decidimos continuar alimentando. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? No es mi culpa si tal vez esta persona se ve en la comedia que yo estoy haciendo, en el personaje que yo estoy haciendo, y siente automáticamente esa vergüenza psicológica de decir, oh, he's putting me out there. Not my face, but he's putting me out there. You know? Entonces llegan y se ofenden. Primeramente, o algunos me decían, oh, que hay niños que te siguen y esto que lo otro, ok. Pueden haber niños que me siguen, but I'm not raising your children, first of all. Yes. Yo no estoy criando a sus hijos. Y además, pues lo que yo hago es contenido para adultos. Si su niño o su niña es menor de edad, ¿dónde está su responsabilidad como padre de esa criatura para ver y saber qué es lo que este niño o niña hace en las redes sociales? Yo no tengo por qué, cada vez que voy a hacer un video, ponerme a pensar, oh my God, este video lo va a ver un niño de 10 años, no puedo decir que diga tu gay. No es mi problema.
Mi problema, my business is to put my message across. Mi asunto es pasar mi mensaje, hacer lo que tengo que hacer, and I keep it pushing. ¿Me entiendes? But other than that, aparte de eso, no. Yo no he tenido, no he sufrido en realidad de feedbacks negativos. No lo he sufrido because it goes back to my intention. Yo siempre regresa a lo que es mi intención. Yo he aprendido algo en todo el transcurso de los años porque antes yo no era quien soy hoy en día. Antes yo no sabía lo que hoy en día soy. Antes I didn't carry myself the way I carry myself today. Tuve que aprenderlo. I had to learn it. I had to unlearn some things. Tuve que desaprender algunas cosas and learn other things. Y aprender otras cosas. In order for me to be this bad bitch. Yes, Like, there you go. I had to work for it. I had to work for it. Tuve que trabajar para ser quien soy. ¿Me entiendes? So, hoy en día, a veces quizás puede venir alguien y decir, somebody could come and say, oh, qué arrogante es él, o él se cree esto, él se cree. No, bitch, you don't know where I come from. You don't know the amount of lack of confidence I come from. Let me have my shine. I work for it. Facts. ¿Me entiendes? So, para decirlo en español, pues si hay algunos aquí que no entiendan inglés, hay personas que van a venir y decir, oh, este se cree esto, este se cree aquello ahora. Like, no, bájale a tu caballo un poquito porque tú no sabes de dónde vengo. Y el creer más en mí no me hace arrogante. Hay muchas personas que confunden la confidencia, el creer más en ti, en arrogancia. Y no es eso, en lo absoluto. Simplemente que en lo que vamos cambiando, obviamente, yo no puedo decir, oh, voy a cambiar mis hábitos, digamos, de ejercicio. Voy a cambiar mis hábitos de ejercicio. Y quizás mi hermano, mi grupo de amigos de hace 10 años son gordos igual a mí, solo tal vez bebemos, comemos, fumamos, jugamos video games and stuff like that. Yo puedo continuar teniendo esas amistades, pero yo tengo que poner I have to set a different set of boundaries. Now I have to put if I want to move from where I'm currently at. ¿Me entiendes? Tengo que poner algunas limitaciones si en verdad quiero moverme del punto en el que actualmente estoy. Y eso es algo que muchas personas no ponen atención. It's something people don't pay attention to. Es algo que aprendí, something I learned. I put into practice, lo he puesto en práctica, and it serves me on a daily basis. Y me sirve de manera diaria. I always talk about it. Siempre lo hablo. Lo que te iba a preguntar sobre tu carrera como comediante, ¿verdad? ¿Tú crees que muchas personas se miran como tú dijiste, if the shoe fits, wear it? Hay en nuestra cultura, en nuestra comunidad, hay algunos temas y conversaciones que mucha gente tratan de no hablar, como digamos conversaciones de violación, like rape, sexual harassment, um, pedofilia, todas esas conversaciones que HIV. HIV, VIH, conversaciones así que la mayoría de nuestra gente le gusta ver al otro lado. ¿Cómo es que tú lo haces tan fácil para tirarlo allá afuera? ¿Por qué tú no tienes miedo a ponerlo afuera así? Porque aprendí algo muy importante. Aprendí de que mi tiempo en este mundo es prestado, ¿ok? Yo me voy a morir un día. Todos aquí nos vamos a morir. Entonces, en lo que yo aprendí, en todos estos años, desde el 2016, que fue cuando pasó algo en mi vida que hizo un cambio en mi vida, pues en ese tiempo recibí un diagnóstico. Y fue cuando quise, en vez de hacerme más pequeño, quise saber cómo continuar siendo. I wanted to know how to continue to be a beast, even though this was going on, you know. So aprendí, entre más fui aprendiendo que lo que yo pienso y lo que yo quiero, y literalmente depende de mí.
poco le pongo atención a todo lo que está afuera. You know, I go within. I go within myself. Siempre conecto conmigo mismo. ¿Me entiendes? Para hacer o lograr lo que yo quiera hacer. So, em, se me hace fácil porque sé de que no soy de aquí. O sea, no tengo. Hay una canción que yo escuché una vez de Nico, que on her lyrics she says, I am an anomaly. I'm not from here. I'm just a soul that was sent to deliver a message, and that's how I feel. You know, yo a veces yo siento que no soy de aquí, no soy de este planeta. Pues yo puedo sentarme en un grupo de personas y escuchar cómo tal vez discuten un tema y yo lo disipo de una manera totalmente diferente. Because I have a very, I've learned, he aprendido a tener una mente muy abierta de ver las cosas, ¿me entiendes? So, yo puedo hablar, imagínate, hay personas que incluso tienen miedo o pena, así que tienen cáncer o que tienen diabetes, les da vergüenza. So, esas son cárceles, esas son cárceles psicológicas que nosotros los humanos tenemos. Y si no aprendemos a querer soltar esa cárcel, a querer salir de ello, ahí es cuando nunca en realidad seguimos nuestro propósito, nunca conectamos con qué es lo que en realidad vino Mario a hacer a este mundo. Like, what really is my niche? Tal vez yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer eso, pero en realidad, ¿qué es lo que en realidad Dios quiere que yo haga? Prime example, yo no pensé que yo iba a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Yo no sabía absolutamente nada de hierbas. Me lo han enseñado Dios y mis ancestros. Hace 3 años me hicieron renunciar a mi trabajo. Llevo 3 años con mi propio negocio, que es lo que hago todos los días, cada semana que hago sale algo nuevo y estoy haciendo cosas nuevas en las cuales, porque literal no salgo de mi casa, yo aprendo en mi casa con mis ancestros y con Dios. ¿Me entiendes? Son cosas de que algunas personas me siento y les digo esto, van a decir, but it's true though. So, you know, y ahí está el trabajo y todo eso. No es en realidad que se haga fácil para terminar de responderte eso. No es en realidad que se haga fácil, sino es aprender self-love, aprender amor propio. Yes. Aprender más sobre el amor propio, porque cuando tienes el amor propio, entonces tú te das cuenta de que tú puedes cagarla hoy, mejorar mañana, volverla a cagar pasado mañana, volverla a mejorar al día siguiente. Hoy puedes estar gordito, mañana vas al gimnasio, te pones rico, luego te deprimís, tal vez no quieres hablar con nadie en esa depresión, ok, vuelves a engordar, perdiste uno de los buenos hábitos, luego, ¿qué pasa? Dios es tan bello que nos da ese poder de retune. Luego decir, escucha, no, Mario, vos no sos así, vos sabés lo que vos tenés que hacer. Boom, ya, pasaron tal vez 2, 3 semanas de gordura, de fumar o de beber o de lo que sea, pero boom, ya volviste a you recentered yourself, te reencuentras. Y eso es algo que muchas personas no estamos haciendo hoy en día. Estamos simplemente dejando que la vida nos lleve. Y no estamos pausando y preguntándonos nosotros mismos, hey, Livin, ¿qué es esto? Esto va con tus planes. Esto concuerda con lo que según vos decís que querés ser a 5 años de aquí en adelante. ¿Verdad que no? Ok, take a few steps back. Muchas personas no lo hacen porque no es tan fácil, hermano. I'm not Para gonna lie to nada. you, no es tan fácil, es más fácil decir, déjame estirarme en la cama todo el día, déjame fumarme esto, déjame beberme aquello, déjame hartarme aquello. That's easier. That's easier. Eso es mucho más fácil. Pero yo por eso lo hago, porque aprendí. Antes no era así. El living que tú tienes enfrente de ti ahorita, hoy en día, antes no, yo ni siquiera agarraba una cámara para nada. Hoy en día la cámara es, that's my, ese es mi micrófono, la cámara. Y con eso, ¿verdad? Te iba a preguntar también, cómo es que tú, cómo es que hay veces puede pasar que las dos vidas se pueden mezclar? Tu vida de personaje, de entretenedor, de influencer, y de ahí tu vida personal. A veces se pueden juntar tan cerca que se mezclan. ¿Cómo es que tú puedes poner esa división y poner como la boundaries between living
and then like let's say for example amaryllis, how you like don't mix nothing at all? One thing is my art. Una cosa es mi arte, and one thing is who I am. Y una cosa es quien yo soy. Um, I'm gonna share something with you. Te voy a compartir algo. Al principio, at the beginning, cuando yo salía a la calle y la gente me llamaba a mí Yuyu o Amarilis, when I would come out to the street and people would call me Yuyu or Amarilis, I used to get upset. It used to bother me at first. Me molestaba al principio. Because I just couldn't be like, I'm not her. That's a character that I created. Stop calling me that. I'm living right now. Like this is living right now. I'm not. I don't have the dress on. I don't have the boobs on. I don't none of that. But then I had to understand. I had to learn to understand my followers and my viewers' mindset, or where I have taken their mind. I've taken their mind to these characters, and they've gotten to love these characters. So of course, when they see me, they will see the character. They don't mean it to offend me, or to say it as a joke or anything like that. It's just that's how most people show their appreciation towards their artists. It's like if you see Tyler Perry right now, you might out of nowhere just be like, "Yo, Madea," you know what I'm saying? It would be rude of him to be upset, like, oh, don't call me Medea, I'm Tyler Perry now. Like, bitch, you give life to Medea. It's the same thing. Yeah. So I was, so I had to become comfortable with that. And that's what made it easy for me. That's what made it easy for me. That's what made me not mix things at all. Because I just go by appreciating the love and the appreciation that my followers give towards my art. And they call me Living, Amarilis, Jorgito, Yuyu, Don Chalo, Yaya. They call me the whole family. It does not bother me. It does not bother me at all. And like when you got your diagnosis, right? Going back to the part with HIV. Vamos a ir otra vez a la parte de VIH. Cuando te dieron el diagnóstico, que eras positivo. ¿Cómo es que eso te cambió la vida? When they gave you the diagnosis that you were HIV positive, how did that change your life? Okay. So going to that topic, entrando a ese tema, yo fui diagnosticado con VIH en el 2016. I was diagnosed with HIV in 2016. Al principio, la verdad que sí pensé que las cosas iban a ser mal para mí. I really thought things were going to go bad for me at first. Pero again, going back to that spirit that I talk about, that I know I have, volviendo a ese espíritu que yo tengo, it's just I just don't believe in give ups. Yo no creo en derrotas. Even if I've been defeated, I'm be like, oh no, it's just a phase. I get over it. Like it's just I don't see it as a downfall. I don't see it as a minus. Yo no veo mis pruebas como un menos. Yo no veo mis pruebas como una caída. De años atrás, y le doy gracias a Dios, que me dio esa curiosidad de comenzar a aprender sobre el poder de mi mente subconsciente, sobre el poder de mis pensamientos, sobre el poder de la atracción y todo eso. Porque si no, yo creo que si no hubiese tenido ese conocimiento cuando me pasó este diagnóstico, hubiese sido también un poco más difícil. Y pues hablaron también de que llevo 14 años de conocimiento en la rama médica. Yo soy asistente médico licenciado hace 14 años. Todo ese conocimiento um, me ayudó, ¿verdad? Caí en lo que fue la parte emocional, la parte humana, ¿verdad? La parte humana mía, obviamente me juzgué, me autojuzgué, me autodiscriminé, ¿me entiendes? Puesto que según yo siempre estaba siendo cuidadoso, según yo. Pero aún así pasó. So, al pasar del tiempo, te voy a decir, estuve casi 3 meses en una depresión horrible, en un cuarto, yo ni la luz encendía en mi cuarto, yo todo era oscuro, como ya me conocía en mi cuarto, yo era cuando me movía en mi cuarto tocando todo. No quería encender la luz, pues no quería ver los espejos ni nada de eso. Pero al pasar al orar, al escuchar motivational speakers on YouTube,
Y esas ganas, ese algo dentro de mí, la intuición, esa voz dentro, que viene, que a veces nosotros elegimos no hacerle caso a esa voz que viene y que te dice, hey, mira esto y lo otro, a ti mismo. I just had to listen to that. Decidí escucharlo. Y pues empecé a hacer lo que tenía que hacer, a aprender más. I started to learn more about what I was living with now. Aprender más con qué yo ya estaba viviendo. Y una vez que me di cuenta de que siendo indetectable, yo no puedo transmitir el virus a absolutamente nadie, yo no puedo infectar a nadie de VIH. Yo puedo tener hijos que nacerán sin VIH. O sea, no me quitó absolutamente nada de lo brillante que soy. Cuando recibí mi diagnóstico estaba apenas comenzando lo que hoy en día soy. Y mucho, 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 mucho más ha venido después de ese diagnóstico, de una manera positiva, tan positiva como mi diagnóstico. ¿Me entiendes? Y pues esa fue otra cosa. ¿Por qué hoy en día puedo hablar abiertamente acerca de que soy VIH positivo hace 6 años? Porque por lo mismo, he aprendido, I've learned to detach emotion from reality. Yo he aprendido a desconectar las emociones de lo que es la realidad. Si yo me siento aquí a querer aparentar, de que todo está bien conmigo, que esto y que lo otro, de que a veces no me dan ganas de sentarme aquí a llorar o lo que sea, I'm only fooling myself, solamente me estoy engañando a mí. Pero hay un poder muy hermoso en la vulnerabilidad. There's power in vulnerability. Y es algo que mucha gente no conoce o tiene miedo de entrar a ese espacio. Y yo decidí, porque no siempre fue fácil, yo decidí deshacerme de ese miedo. Yo decidí deshacerme del miedo de que si un chico hoy me conoce y me dice que quiero estar contigo, lo primero que yo voy a decir, ok, pero yo soy VIH positivo hace 6 años, soy indetectable, no me puedo contagiar, pero esto. Yo puedo entrar a un cuarto, a un salón, en donde hay 100,000 o más personas, dame ese micrófono, yo me lo voy a hartar. Y yo puedo hablar de mi experiencia con VIH como si nada. ¿Por qué? Porque otras personas que tal vez no están en el nivel de amor propio, en el nivel de aceptación, en el nivel de crecimiento, en el nivel de entendimiento que yo estoy, no me van a entender, no van a comprender qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo, porque no es por mí, lo estoy haciendo por otras personas que viven como yo, viven con VIH, pero tienen miedo, se sienten menospreciados, sienten que no pueden tener pareja, sienten que ya no pueden tener hijos, sienten que ya no pueden ni siquiera ir a buscar trabajo, tienen miedo o pena de buscar sus medicamentos o se mueren, porque obviamente si no te cuidas te vas a morir. Yo hoy en día, gracias a Dios, soy un hombre súper saludable. Bro, súper saludable. En paz descansen sus almas. Pero incluso en todos estos años desde mi diagnóstico he enterrado a personas que ni siquiera tenían VIH. Y yo aquí sigo. Porque aquí el que tiene el propósito es Dios. You get what I'm saying? Y eso también te afectó tus relaciones con tus familiares, con tus amigos, cuando ellos se dieron cuenta. No, fíjate, honestamente, al principio el mar la marea fue mi mente. Porque, bueno, cuando recientemente recibí mi diagnóstico, yo le dejé saber a 5 personas el mismo día, 5 personas de mi neta confianza. Les llamé, les dije, esto está pasando, esto acabo de recibir, boom. Pero, digamos, mi mamá, mis hermanas, me tomó un año to cope. I had to cope for a year. Porque decírselo a un amigo, a una amiga, era completamente diferente a que ver a mi mamá a la cara o a mis hermanas y decirles, soy VIH positivo. Especialmente también conociendo la cultura de la que vengo, viniendo de la cultura de la que vengo, la ignorancia ahora es un poco menos, pero sigue ahí. ¿Me entiendes? Si hoy en día, gracias a Dios, gracias a la compañía y a la campaña HIVstopswithme.org,
Thanks to the campaign HIVstopswithme.org, I'm able to be louder. I'm able to be louder now about self love and self care and about the reality of life and the reality of the fact that you don't have to allow a diagnosis or a person outside of you to come and make you feel that you are less than because of. Because at the end of the day, we could all feel less than because of. We just got to Yes. look at the different things that's going on in our different lives. So, ¿me entiendes? Tú no tienes por qué hacerme sentir a mí menos, yo no tengo por qué hacerte sentir a ti menos, porque tal vez tú tienes lupus, tú tienes cáncer, tú tienes, porque vuelvo y repito, todo esto son cosas comunes, pero incluso a las personas les da miedo de decir, oh, tengo lupus, o tengo cáncer, o tengo esto, les da pena, les da vergüenza, tengo diabetes, les da vergüenza, es una cárcel horrible mental. ¿Me Yep. entiendes? Y obviamente, si tú te fijas en mi portada y todo eso, porque yo soy tan intencional en lo que hago, I'm very intentional in what I do. Of course, I want them to know, whoever sees that, to know that I'm Garifuna because of where I come from, because of my cultural background, yeah, and the lack of education, the lack of knowledge, the lack of respect, the lack of love towards people living with HIV within my community, my Garifuna community. Some people even the lack of self love because they won't, they be so afraid that they won't even go look for the care that they need to live an amazing life, literally. Like I'm here doing it. I'm not making this up, you know. No me lo estoy inventando. Yo vivo bien, gracias a Dios, y soy VIH positivo. No me quita absolutamente nada. It hasn't taken anything away from me. If Y- anything, just give me that amazing billboard in Times Square. Shit. Eso te iba a preguntar con esta foto, por eso puse esta foto otra vez aquí en la tele. The campaign that you just mentioned, the HIV stops with me, right? That's HIVstopswithme.org. that org. It's a campaign that is mainly in New York City. It's based mainly in New York City, but because of the amazing world of internet, we're worldwide. Like you could see us everywhere. Like you could open up any app and I'll pop up. My commercial may pop up. You could be on TV and my commercial may pop up. You could be on an airplane. My commercial may pop up. You know, and I choose to put my face. I choose to put my face, my name, my voice, and my story out there because again, I learned how to love myself again. You know what I'm saying? And I know there's people out there who are going through what I went through. And I'm not speaking, this is not specifically about HIV. This is about mental health. It's about mental health. It's about there's men depressed in their house right now because they're getting all their money taken away from child support. There is people depressed at home because they just got fired from a job. Pancha might be upset or depressed because she can't lose 5 pounds. Like you have no idea how many people are out there who do not have control over their thoughts yet. So our thoughts are the ones that make us or break us. So just imagine, there's a lot of people in jails right now, mental jails. So if I have freed myself, God says one thing. Once you find out or once you figure it out, you gotta teach the next brother, the next sister. You gotta teach someone else what you've learned. So that's what I'm doing. And And if I got the confidence, I am doing amazing. I look amazing. I have the voice. I have the platform. Why not? that organization was the one that took these photos, right? Yes, they're the How one. They're the one that found me. Also I was referred by a very great friend I love. But they had to go through a process of being accepted and all. They went through my curriculum. They accepted me. They did everything, the photo shoots, everything. And literally that billboard is right here in Times Square on West 40th and 8th Avenue, right by Port Authority in Times Square. So I feel proud about it because one being Garifuna, um, we're coming up little by little, and even if it's in this circumstance,
no matter the circumstance, you know. I'm still able to say I'm garifuna, I'm excellent, I'm successful, I'm brilliant, and I'm also living with HIV. So I do this for other people to see that the moment you look at something that God puts in your hand as a lesson for you to learn and become better, once you look at that as a defeat, you're done. You're done. You're Eh, done bad, like Do a you Jamaican man would say. You do know, you you're done. do you think that you were gonna get that much love and support when your Billboard picture came out? Um, I'm gonna be completely honest with you with my response. I didn't know because I wasn't expecting. I've learned not to expect. I simply went on to the whole persona of I'm going to do this. I'm doing it first for me, and I'm also doing it for everybody else out there that needs my voice. I'm doing it for all the garifunas that have passed away because they were ashamed to say that they were HIV positive. I am doing it for those children that are today alone. First in my community, in my Garifuna community, who they lost their parents because their parents couldn't fight. You know, I'm doing it because of them and because of me letting the world know, like, this is where I've come. This is how far my self love and confidence has come. Like, can nobody outside of myself come and make me feel less than? Because I know I'm enough. I'm all of it, all of that and more. Now it did warm my heart. It did warm my heart to see all the positive feedback. I did not see not one negative post. Mind you, this came out. The campaign launched January 10th. All of this is going on January 11th. Literally, my Facebook gets blocked, so I can't comment, I can't share, I can't like. So there's all this love going on Facebook, and for me to be able to not go on Facebook because I'm banned for 30 days, and every day I scroll, all I see is me, 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 me. Come on, I'm proud of my people for standing up for me. I'm proud of I'm proud of any and everybody who sees and respects my message. I don't say accept because not everybody has to accept it, but for those that view it and respect it, big ups and blessings to them. Because even if, let's say, you view it as something that, oh my God, why is he doing that? Relax, it's not for you. If you're not seeing what's going on up there, if you're not seeing the message, if you're not really seeing beyond your nose, it's because it's not for you. But the next person that sees that might be able to leave their room after they've been in there for months, being depressed and shit, thinking that and that's another reason why I did it, because a lot of people write me and they think that nothing is wrong with my life. They think that living is just perfect. Living got his business. He got money. He's traveling. He looks good. Cause hello, I know I do. But they'll think that there's nothing wrong going on, and I hate that. That's why going back. I don't know if you remember what I said at the beginning of our convo. I hate to pretend. I'd rather show up as who I am. Like, I'm the type of person that hasta mi mamá, si mi mamá me llama un día and I don't want to talk, I'm like, ma, I don't want to be on the phone. I'm sorry, I don't want to talk to nobody today. I want that time for myself, and I'm entitled to do that. But a lot of people are afraid to speak up. A lot of people are afraid to use the word no. You know, that something as simple as that. You know, it's a simple word, but it's hard to exercise it. Porque mucha gente vive en miedos, muchas personas viven en miedos, hermano. Y yo lo hago porque yo sé de que el día de mañana, yo sé de que yo no tengo que seguir haciendo mucho, lo voy a seguir haciendo, pero no tengo que hacer muchísimo para dejar un legado. Yo ya tengo mi legado. I already have my legacy. You know, there's not a lot you can look at and say they've done what I've done and continue to do, especially within our community. You know, Eh, and I humbly say that.
Y lo hago para eso, to open doors for other people. Because I want myself not to be the only Garifuna who gets to be, sponsored by this amazing campaign and speak our truth so that other people can get to that door of self-love and speaking their truth so other people can get through that door as well. Because that's the thing. Esa es la tarea, ¿ya? La tarea es, como vuelvo y repito, como lo dije anteriormente, tenés tu problema, descubrir cómo solucionarlo. Pero cuando tú lo solucionas, tú tienes que compartir esa solución abiertamente. No es de que te vas a frustrar queriéndola compartir solo conmigo, porque tal si yo no la quiero o no la necesito en el momento, entonces te frustras. Tienes que compartirlo abierta y universalmente para toda alma que lo necesita afuera. And Livin, before you continue, I want to ask you a question, right? I want to ask you a question. Um, there's a correlation that goes with a stereotypical bias. Let me know what you think about this, right? Oftentimes, HIV was often lined up or correlated with being gay. How you think about or what you think about that ignorant stereotype? It is a very bad stereotype because if we go deep into it, let me just share with you how there are children born with HIV. HIV happens in the heterosexual family just as it happens to the gay man. Why was it considered or why was it pushed towards the LGBTQ plus community? Because we tend to be more free. We tend to be more free with how we party, with everything. If sometimes if you like me, I like you, and we want to smash each other, we do it if we're single. So throughout the years, because of our freedom of expression and how we are so, we could be even sexually free. It got pushed towards us. But today, if you go onto the website of our organization, which is HIVstopswithme.org, you're gonna see that we're heterosexual men and women, we're gay men and women, like it's a whole mixture, different colors, textures, and backgrounds. Because it's absurd to think that HIV is just gonna go and target one community. That's absurd. You know, it's just not. Of course, I cannot change everybody's mindset, but it's false. It is false that it goes. It's just because back in the 90s and stuff when it started, because of this same freedom that I'm speaking about, it started to be seen more in like gay clubs and stuff like that. A lot of gay men started to come with it. That's why they started to put it as like, oh, the gay man disease, but it's not. You know, there's a lot of heterosexual females and heterosexual males that contracted HIV from their heterosexual partner as well as the children that are born. I have colleagues today that are 30 plus years positive. They were born with it, you know, because we cannot put aside also the background, the huge background of drug abuse. A lot of people have abused drugs for so many years. A lot of women were sexual workers, and they will of course have sex without protection, and they will contract HIV, and that's how these HIV positive babies will be born. So it's not just a gay people thing. You know what I'm saying? It's all about the education of it, which is what I do. That's what I'm doing. This is why I'm doing what I'm doing. And I appreciate you for that because it's true. Like education matters in everything, and I feel like we grew up in a very machista, very ignorant to say, for lack of a better word. I'm sorry, but that's what it is. Yeah, that's Uh, what it is. um, and unfortunately, like you grow up with that mentality, with that ignorant mentality, it's hard to like talk to or embrace people that probably come from like the LGBTQ community, and they might also be at the same time probably HIV positive or whatever. And then like the ignorant mentality that most kids, especially back in the 80s and 90s, were being raised with, they automatically, some parents will automatically input that hate into the kid's mind just because of their own self insecurities. Because I feel like Right.
if somebody's gay, what does that have to do with you? Like, why are you so bothered by it? Like, unless like a gay person or something try to like touch you or maybe rape you or something, okay, you go, okay, I understand why you're mad, I get it. But that's with any gender though. Let's say if a straight man tries to rape a woman, she'll be mad about it, right? So Right. I feel like, where does that deep anger come from? Like, do you suspect that some people probably they kind of hated themselves because maybe they were like having feelings for the same sex and they just didn't know how to deal with it? Um, that's a big topic. Um, I'm gonna keep it neutral with that one. I'm gonna keep my response neutral because sometimes there's been instances where yes, it's actually someone that will show so much hatred. It's actually they're actually attracted to the person, and they don't know how to show that or how to express that. But in other circumstances, it has really been a real hate situation. You know, so that's like we'll put that on a balance, honestly. Porque no puedo sentarme aquí y decir, oh, toda persona, todo hombre que tal vez no se siente cómodo alrededor de un gay es porque quiere estar con un gay. No, 'cause that would be ignorant of me to say, because that's not true. That's not a fact. Not everybody really wants that. But there's a big percentage. We could say that. We could put it there. But yeah, there's that balance. There's that balance. And you always know because we have what we call a gaydar, so we know. That is We hilarious. know you might be acting stupid in front of people, but catch me alone and you're gonna act completely different. So it's like, why, weirdos? Stay away from me, y'all. If y'all do that. Okay, just real quick, right? Like, a little comedy here. Like, what's one thing that like pops up in your gaydar that you think, this guy's a little suspect here? Like, what's one thing that it's you? always it's always the eye communication. Mainly it's the yes. Mainly it's always the eye. We have this eye talk from A to Z. We have this eye talk from A to Z Uh-huh. that the undercover brother understands. Like it's like we don't have to open our mouths. It's something I can't explain. It's just like we look at each other and it's just like, yeah, okay, all right. Like it just happens. I don't know how to explain it. But it's mainly the way the two stare at each other. Because obviously a heterosexual man is not gonna feel comfortable like keeping his eyes all nice and mellow on my eyes. Like why are you staring at me like that for? You know. So like it's mainly a eye conversation, That's honestly. honestly, I've never asked that question before. This is like my first time asking that question. It's interesting because I never thought that was gonna be your response. To be honest, I never thought that Yeah. that I never of a million things I could think about, I would have never thought of that. Like, I would think about something stupid like, or maybe the way he's dancing, or maybe the way he's like sagging his pants, or shit like that. But that answer, No. Because there are even some men that could be mistaken for being gay. Because I don't know if you ever heard of metrosexuality. You know, a metrosexual man gets his nails done. He could even get them done in black, like me. He would do his eyebrows. He would do his toes. He would do facials. Everything neat. Like pretty much that's the reputation gay men have. That we're always neat. We're always taking care of ourselves and stuff. So like they will mistaken this metrosexual man for a gay man, but in reality, he's just a heterosexual man. He's just metrosexual. He just likes to take care of himself and likes to look good. That does not make him gay. That does not make him interested in men or anything of that nature. So it's all about learning and unlearning. Like ever since I learned that, unlearning to learn, I share that with everybody. We have to, on a daily basis, unlearn to learn.
sometimes what we think we know is not the right thing, I So agree. it's always good to be open to readjusting what we think we know. Woof. That was the yo, Living. Can you repeat that one more time? It's always great to readjust what we think we know. And that comes with learning every day, man. Because a lot of people Yep. stay stuck in their stupid way. Sometimes, bro. You don't mind if I say bro, right? No. Okay. Sometimes people are so like, how can I explain it? Like, you could literally open an encyclopedia and be like, listen, this is where this country is at, or this is the details of it. Like, give them real information. And some people are just not able to soak it in to understand it. Like, do you normally like waste energy on people that you feel like, yo, this person is stuck on his ways, or are you still gonna push to try to make them understand somehow? No, that's another thing I learned not to do. Before I would get into an argument with someone trying to understand why they're not getting my point. But again, I had to learn that not everybody is like n- I haven't learned everything that you've learned, and I'm pretty sure there's things that you know that I don't know, and vice versa. So whenever I encounter anyone like that, I don't stress. Like I said, as a Virgo, we have this thing where I could just block someone out and completely act like you're not even there. So that doesn't. Oh my god, I got to pee so bad. Give me Uh, 1 second. all right, good. Aquí estamos con Livin, 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 Livin. Gracias, mi gente, por estar conectado con nosotros aquí. Thank you for the people that share these videos. Thank you so much. I appreciate it. Much love to everybody. This is Fun Conversations with Samsation. La gente que lo han compartido, muchas gracias. Mucho amor para ustedes y cariño. Un comercial por mientras Livin regresa. Un comercial. Um, yo hago ejercicios, I do fitness classes de lunes a viernes. Hay veces, dependiendo, algún sábado, pero casi no lo hago los sábados, de lunes a viernes. Y yo hago clases en virtual, lo hago en persona y también lo hago en grupo, pero grupo no lo estoy haciendo al momento porque no tengo un sitio para hacer clases de grupo. Pero cuando ya consiga el sitio otra vez en el futuro, voy a volver a las clases de grupal. Um, entonces, si ustedes están interesados a un entrenador que es certificado, porque yo estoy certified, también soy un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, del Army. Entonces, yo tengo mucha experiencia en ese All right, lado. Yo sorry también. about that. I'm back. And that was it. Si quieren a un entrenador, llámeme. Oh, I saw that. Yes. I do my fitness sessions virtually or in person for anybody that's interested. Just hit me up. Good prices, great service. I'm very committed. I'm a veteran for the United States Army. I'm a certified trainer. I'm also in school for kinesiology. So, yeah, I got the tools to try to make you get to where you want to get to as long as you commit. Nice. Okay, so Living, going back to you. Yes. um what I was just saying goes hand in hand with personal care, and I know you do personal care. Like, what part of your personal care, like, what is it that you focus on in that world? Because that world is big. So I focus. I do a lot of different things. Yo hago muchas cosas diferentes. Um, to sum it up, para hacer un resumen, I do post-op care. I provide post-op care, so anybody that gets any plastic surgery done, I do the recovery massages for them. Yo hago masajes de recuperación para cualquier persona que se hace cualquier cirugía plástica. Yo hago los masajes de recuperación. I also do relaxation massages. Hago masajes de relajamiento. I do womb massages for fertility. Hago los masajes de la matriz para subir la matriz para fertilidad para mujeres. I do regular, like, if you have back pains or anything like that. Constipation massages. Hago masajes para empachos. Um, También hago aumentos de glúteo natural. I do butt pumps, to naturally enhance the glutes. And then I go it goes into my spiritual work. Paso también a lo que es mi trabajo espiritual. I do baths for people. So for either for work or
dissolving witchcraft work and things like that. Trabajos de tumbar brujerías o ayudando a personas con trabajo, viviendas. I do amulets, like protection amulets. Tengo amuletos de protección para adultos, para niños, for adults, for children. My teas, they help people with diabetes, cholesterol, anemia, pretty much anything that you could go be going on. People living with HIV helps us with our immune system as well. Um, I do a lot to have plant based fibers, which are to cleanse the colon. I use these to pretty much cleanse the colon so that the body can better absorb the herbs that we drink through my teas. Mis productos están aquí en los Estados Unidos, también en Honduras, España, Belice, Guatemala. You know, my products are here in the U.S. I ship within the U.S., but we're also in Honduras, Guatemala, Belize, Spain, and expanding more by God's name and en el nombre de Dios. Um, yeah, I pretty much do all of that. Y a veces hasta counselor soy. Como un buye, como un buye. Yo, I do a lot. I'm telling you. That's why sometimes when I don't really want to come to the phone, I just don't. And I'm very unapologetic about me time. Yo soy As you muy should. así con mi tiempo privado. Hay tiempo que no quiero coger el teléfono para nadie. No quiero hacer comedia, no quiero hacer nada. Simplemente quiero descansar. Y lo hago sin disculparme de nadie ni nada. I agree. And I'm the same way. I'm the same way because I'm a busy person myself. So I feel like whenever I do get a chance to like me time, and me and my wife time, because that's important. Yeah. I literally put my phone on do not disturb or turn it off. Or just like ignore it completely. Like I even forget where I put it sometimes, and that's needed. And when it comes to your business, like how do you manage to like basically um not oversaturate yourself? I always do, honestly. I always oversaturate myself. Um, because there's one thing about owning a business. Hay una cosa muy importante acerca de tener negocio. You would think, yes, the freedom of doing your own thing feels amazing. La libertad de hacer tu propia cosa, tu propio negocio, sí se siente muy bien. But you actually leave your 9 to 5 to work 24/7. You know. Pero en la realidad de las cosas es que tú renuncias de 9 a 5 para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Because with a business, if you don't work, there's no money coming in. There's no growth, there's no progress. Con un negocio, si tú no trabajas, no hay dinero, no hay progreso, no hay crecimiento. But I wouldn't change it. I wouldn't change it for nothing. I wouldn't give it up for the world. No lo cambiaría por nada. No. La verdad, es algo que I'm proud of myself for doing it. I'm proud of myself for listening to my calling and saying, yes, I'm going to do it, even though it hasn't been easy. Um, I wouldn't give it up at all. I love that because that's inspiring, and I'm pretty sure a lot of people look up to that. A lot of people be like, "Yo, I want to do the same thing Livin is doing, or I wanna do my own thing." But Livin motivated me or inspired me to go ahead and throw myself out there. So, like, do you ever put yourself or see yourself as a what's the word somebody that like for somebody to look up to you? I forgot what that word is used. What's the word used when somebody's looking up to you? Like a mentor. Yeah, yeah, like a mentor or yeah, like something like that. Is I Well, forgot the word. I already do mentoring, which has to do with pretty much what I told you about sharing with other people, um, where you come from, what and how you did certain things. Of course, certain things are paid for. Some, because my knowledge, I have to go get it. So then I have to be like, oh, here. Yeah, I agree. So I do have like training classes. Por ejemplo, si alguien quiere hacer lo que yo hago, de los masajes de cirugía plástica y todo eso, yo entreno, yo tengo entrenamientos
a personas que vienen acá, han cogido mis entrenamientos conmigo. Yo entreno súper diferente. Esto, normalmente estos entrenamientos tú pagas una vez como $1,500 y solo vas un día. Yo lo que cobro, yo dejo que mi estudiante venga una semana, ah, y no cobro más de 1,500. No, pero yo le otorgo al cliente, al estudiante, venga una semana entera a ver y a trabajar y a aprender. You know, so definitely, this is definitely gonna go bigger for me. I can't tell you how far it's gonna go or what exactly it's gonna end up in because I do a lot and God constantly has me on a lot of different things. So I don't know if I'm gonna do this forever. I don't know what else is gonna come along. But eventually, as I do it, I do make sure other people see the possibilities of life. Like I want others to see the possibilities. A lot of people just lock themselves in one thing. Yep. You'll be surprised how many people are so freaking afraid to leave their current job in which they're not happy just Yeah. because they're afraid of the unknown. They're Yes. afraid of what's coming. They'd rather live in that misery they're in Yep. than to explore something new. Because they're And that's comfortable. sad. That's like the saddest way to live a life. I would think so. Yeah, I agree. That's definitely also it also has to do a lot with being comfortable. Some people just comfortable and they don't crave for better. Even though their Mhm. comfortability is probably okay for them, but me, I'm the type of person I know that there's better, and I'm gonna pursue better. So like I feel like everybody should have the mentality to grow. I feel like that's what makes us better as humans when we try to explore things that we don't know about. It clears the That ignorance. that's true. No, that's true. And also, I would think so. I would say it also has to do with with that, with the whole. Aside from being comfortable, it's just like it's easier. It's easier to be comfortable. Es mucho más fácil estar cómodo. Es mucho más fácil echarle la culpa de algo, de lo que no estamos haciendo nosotros a circunstancias de la vida. They want to be like, oh, uh, yeah, if I was this age or if I would have started and like, why can't you start now? You know? So all of that, it's amazing. These are things that people once we once until until we sit down and realize that we do this to ourselves, we can't leave it behind. Some people, yes, they're gonna live in the matrix forever. That's the problem. Right. Exactly. Ya, en realidad, la persona que no se da cuenta de que se hace eso a diario, nunca sale de donde está. Entonces siempre simplemente atraes más de esa miseria en la que ya estás, porque pues simplemente estás en esa mentalidad y estás cómodo en ese espacio, you know. And you don't know how many times I have tried to do something. Sorry, you know how many times I've done certain things. Sorry, that before I did it, I was like, oh my god, that's gonna be hard. What if I don't know how to do it? This and that, and then I do it, and I'm like, that was a piece of bread. So we all live in that. La mayoría de nosotros vivimos en eso. Pensamos que tal vez el obstáculo que tenemos enfrente es más grande de lo que en realidad es. Because our mind is so damn dramatic that it will make something small seem so big and so complicated in our mind. But once we go on to do it, you realize it was nothing. You could have been done it a million times before. I agree. Saludos para don Lito, DJ Lito. Él dijo saludos para mi amigo Livin, igual a Samsation. Bless. Thank you, man. Bless you too, man. Blessings, Lito, blessings, blessings. And last question. Last question before we go to my other segment. It's called trivia. I don't know if you've seen any of my other episodes before, but that's the one after this.
Yeah, right. Um, where do you see yourself being in the next 5 years, or is it too far out? Well, in the next 5 years, I'll say I'm gonna continue to definitely grow because, like I said, my mind be everywhere. I'm definitely going to be doing a lot more than what I'm doing now. But I can't pinpoint it specific. I can't pinpoint a specific uh, where I'm going to be in 5 years because I'm very spontaneous. Even with moving, I could be living here. I could have a whole furnished home. Se me pela un cable, and then I want to move somewhere else from the next year. That's me. I don't attach. I have worked for years to learn not to attach. I think that's also why I have a problem with relationships because I will come off as heartless to people. Some people will say that I don't have emotions. En algunas relaciones me han dicho que yo no tengo emociones, o que no tengo sentimientos, porque yo por años he practicado detachment. Yo he practicado eso, not to attach. El no depender. El no depender de otra persona para yo sentirme feliz, el no depender de otra persona para yo sentirme pleno, el no depender de otra persona, cosa o sustancia para sentirme de ninguna manera. I depend on myself and that's it. So, and I master that. I got to master that. And because I got to master it, sometimes I can come off as like una persona que no le importa nada. Because it's just like, if it's not for me, if it's not giving me, I'm not stressing with it. Like, that's just me, you know? Um, but yeah, that's how I could respond to that. I don't attach, so it's not a problem to me. That's honestly an amazing answer. Like, si no deja que if you don't let nobody invade your peace, you're good, right? Exactly. I like that. I like that. Sometimes I've became like that recently. Like what you just described, I've became that person now. So I don't mind it. I'm like you said, unapologetically in peace. Right. Yeah. And that's it comes with life. Cuando tú llegas a ese nivel, muchas personas más incluso hacen lo que te mencioné anteriormente, empiezan a cuestionar tu persona, pero es porque they do it because they expect to continue to see the same person they think they know in you. The Yep. moment you start to switch up that person they think they know, and you are stepping into your better self, and of course if your new self does not correlate with that past friendship, sometimes you gotta move on and leave some people behind. So that's when they'll come and they'll bring the whole crap of like, oh, he thinks he's better than us now, so now he don't want to hang with us, now he don't want to come around. It's not about that. You clearly are not working on yourself if you're not understanding what I'm doing with myself. You have to detach yourself from circles. You have to detach yourself from habits. You have to detach yourself from people. You have to detach yourself from a lot of things, from ways of thinking. And that includes people. It will include family members, friends, coworkers, neighbors, pets. Like sometimes you just gotta let go of things to I be able to agree. receive new. Porque si estás con las manos, fuck, estás así todo, you got everything. I come and I put something else on top, it's gonna fall. So you have to sometimes just let go of some crap, so you go hold on to the new shit. Woof. Yeah, people better be taking notes, Tia. Take notes, take notes. Porque este viene de una persona sabio. Ha! You like that, right? Yeah, you have Uh, to. Y cuando haces eso te das cuenta de mucho que no tiene sentido. And that's how some people will come to see you as like that you just don't care about stuff. It's not that you don't care, sino que tú aprendes qué necesitas y tu energía y qué no. So you don't give your energy to whatever does not deserve your energy. Period. Bájese.
Pero está bien. Anyways, people could stay thinking whatever they want to think. We living the night. We're not gonna waste time wondering if they like us or not. Right? We're living. We're gonna keep growing. Right? Exactly. So living. That time has finally arrived. It's time for one of my favorite segments, and it's called trivia. All right, let's do it. Trivia is not about to. It's not about to see how much you know. It's about having fun. I just want to see where your brain is at. Want to see how you think. All right, So this doesn't say whether you're smart or dumb. That's not what this is about. This is about having fun. All right. The first question is, what is the name of the doctor that has been said that he found the cure for HIV? Doctor, save me. Ah, you got it. Yes. Ding, 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 ding. You got the first question right. All right. Cool, cool. Second question. What is the name of the president from South Africa that was imprisoned for being an activist? The a person from Africa. The president, yeah, era un presidente de South Africa, Was it that he Nelson? was in prison. I don't know. Uh, Nelson Mandela, wasn't it him? eh, Right? yeah, there we go, living. There we go. Yeah. I know my shit. I know my shit. Some of it. Well, those are the two questions I have for trivia today for Oh, I got my them homie. both. Hey, And Living, I want to say thank you so much for allowing me to interview you. Te quiero decir muchas gracias de todo corazón por dejarme entrevistarte a ti. Una buena persona. Yo siento tu espíritu, te tienes un buen espíritu y ojalá que tú sigas creciendo, que las cosas te sigan pasando como te han estado pasando. And I wish you nothing, nothing but the best. thank you, brother. Amén. Gracias, gracias una vez más. Gracias por la oportunidad en tu espacio, en tu plataforma. Que tu programa también siga creciendo. Esperamos todavía más personas venir acá, personas todavía más influenciales todavía y que Dios te siga abriendo puertas. Keep doing what you're doing. It's a very great concept behind it. And you know, people are watching. Even the haters watch. Even if they don't click, even when they don't click like, they're watching. So keep doing what you're doing. And you know, do it proudly, do it with making mistakes, learn from those mistakes, do it again, and just don't allow nobody to come and question your process of doing something because they just don't know you. You know, they might know how they think it's supposed to be done, but they don't know there's millions of processes to do one thing. There's millions of processes. There's even processes that haven't been discovered yet. It just has to take the right person to discover it. So if life can be that broad, then my interaction with the world can't be little. Like it has to be as broad as that. That's just how I think. And before we let go, um, can you tell people how they could follow you or your social platforms? Yes, they can follow me. Here on Facebook is Living Sabio Fernandez, and then on Instagram, YouTube, and TikTok, they will look for Livin Gives Me Life. Livin gives me life all together. Just one G. Livin gives me life. You can find me on there. From my personal Instagram, you will also find my business Instagram, which is Lives Magic Touch. It's all in the bio, and I also have a link tree there. The link tree is also here on my Facebook profile. If you click my link tree, it'll give you all of my social media. It's a lot easier that way as well. You just click on it, follow, click follow, click follow. Smart. And okay, once again, people follow my boy Livin. This guy's doing great things, and you're gonna see him in another mountain somewhere in the future. Amen. Amen. I claim that. Yes. And everybody that tuned in today, thank you so much for watching, and everybody that stood, because I know some of you stood all the way through, and I've seen Right. it, and Thank I you, guys. appreciate that. Gracias por quedarse acá todo este tiempo. Para todo el que se quedó desde principio a fin. Yes. And see you on the next episode este jueves con con el rey de la batalla.
He's gonna Oh my be. God, I've heard about him. I think he's the one that be like doing the tiradera with singing, right? Yes. I've heard about him. It's gonna get real Excelente. interesting on Thursday. So tune in on Thursday. Conéctese el jueves. Vamos a tener el Rey de la Batalla en vivo desde Olanchito, Honduras. Y este fue otro episodio de Fun Conversations con Samsation. Yo tuve al mero Livin. Y nos vemos hasta el jueves en Livin. Mi gente, se cuidan todos para adelante, ya saben que les importe menos lo que la gente tenga que decir de ustedes. Vivan, 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 porque esta es una vida, vívanlo. And you heard it here. Nos vemos.